আপনাদের স্বাগত। আজকের আমি পেন্সিল স্কার্ট ব্লাউজ নিয়ে চলে এসেছি। ব্লাউজটা কাটিং করে দেখাবো। পেছনের পাটটা কাটা হয়ে গেছে, এইবারে আমি সামনের পাটটা কাটবো। 1/2 ইঞ্চি রেখে দাগ দিয়ে নেব। এখানে আমি 15 ইঞ্চি লম্বা নেব। আর উপরে 8 ইঞ্চি চওড়া। টুপের মাপটা নেব 3 ইঞ্চি। বগলের মাপটা নেব 5.5 ইঞ্চি। এইবারে আমি দাগগুলো মিলিয়ে নেব। আর ড্রয়িং করার সময় দেখে নেবেন যে জোড়া পাটটা যেন নিজের দিকে থাকে। চেস্টের মাপটা নেব 10 ইঞ্চি। ওখানে আরো 1.5 ইঞ্চি বেশি নেব। বগলের শেপটা দিয়ে দেব এইভাবে। কোমরের মাপটা নেব 9 ইঞ্চি। ওখানে ঠিক 1.5 ইঞ্চি বেশি নেব। এই দাগটা থেকে এই দাগটার মধ্যে মিলিয়ে নেব। গলার মাপটা নেব 6 ইঞ্চি। গলায় একটা শেপ দিয়ে নিয়েছি। পেন্সিল স্কার্টের জন্য এইবারে আমি এখান থেকে একটা দাগ দিয়ে নেব। এখান থেকে সেম একটা দাগ হবে। এইবারে কাটিংটা করে নেব। এবারে এখানে এই কাটিংটা এইভাবে কেটে নিতে হবে। ড্রয়িংয়ে এই পাটটা কেটে নেব। এইবারে গলার কাটিংটা করে নেব। কাটটাকে খুলে দেখাবো। এইভাবে সেলাই করতে হবে। এইবারে আমি ওপরের পাটটা কেটে দেখিয়ে দেবো। পাটটাকে সমান করে বসিয়ে কেটে নেব। এইভাবে আস্তে আস্তে কেটে নিতে হবে। কাটাটা হয়ে গেছে। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন।